to start recording. Okay. And நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் லேட் கமர்ஸ் எல்லாமே ப்ளீஸ் குயிக்காக ஜாயின் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் நிறைய கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னா we can start with. Okay. So let me tell you the date and the duration. ஓகேங்களா? ஸோ 29 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சோம், பட் we are not able to do it. Okay, so 20 that is 2nd, 3rd, and in between so we can have a break on 4th, that is Thursday. So Thursday or break எடுத்துக்கலாம், and then 5 again 8 then 9 10 12 and again 15. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டைமிங்ஸ். ஸோ இது வந்து சிலபஸ் கம்ப்ளீஷனுக்காக எனக்கு தேவைப்படுற டைம் வந்து டோட்டலி திஸ். அண்ட் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு கூகுள் ஷீட் உங்களோட இதில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நோ ஒன் ஹாவ் ஃபில்ட் இட். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி டைம் எடுத்துக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறேன், எப்படி நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அண்ட் நாளைக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன். பிகாஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேசிக்ஸ் போயிடலாம். பிகாஸ் டுடே இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டே, ரைட்டா? ஸோ வில் கோ வித் த ஸ்ப்ரிங் போட்டு அதில் என்னென்ன பேசிக்ஸ் இருக்கணும், என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே வில் டிஸ்கஸ் டுடே. அண்ட் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் வி வில் ஹாவ் அ ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் போட். ஓகேங்க? And one more thing, இப்போ வந்து they have included one important part. என்ன அப்படின்னா hacker rank. Anyone knows what is hacker rank? என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா hacker rank? Any idea about hacker rank? No. Okay, no problem. So let me tell you the details about what is hacker rank and everything. So please complete it. Okay, 1 minute. Okay, this is the link. Okay, in the link போனீங்க அப்படின்னா 1 minute, let me go back. So this is a hacker rank link. Okay va? So இந்த hacker rank link எதுக்காக ஏன் நம்ம வந்து இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, you basically from the placement team. Okay, so on the day one person was contacted you, right? Ratna and Sunil. So Sunil is going to take care of your placements. Okay, I already shared the phone number and his name and mail ID. So whatever the doubts you have, you can connect with. Okay, just check the WhatsApp group once, so you will get all the information regarding the placements detail. His name is Sunil. Okay, so now from the placement team they have requested this hacker rank. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஹேக்கர் ரேங்க் பர்டிகுலராக லைக் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய எடியூனேட் ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் we are fully focusing on this hacker rank. So hacker rankல சில ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். ஓகே, லைக் bronze and gold and silver. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த ஸ்டார்ஸை வந்து நீங்கள் அக்வயர் பண்ணணும். ஸோ அக்வயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா they will be taking as a eligible. ஸோ அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு எலிஜிபிள் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மெயினாக just not completing the course is not an important. So your Spock also, the Manikandan sir, he's he is more interested you guys to get placed in our industries. Okay, so nalla please concentrate பண்ணுங்க. So 4 o'clock our that is our session will get completed, right? So after that you will be having some time. So just work the hacker rank on daily basis. You have to complete this. So that is the first thing. I can also show you some of my students
I've already completed this. Let me show you. So எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுறேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் கோல்டெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ பைத்தானு ஜாவா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்ஸில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ஸ் வந்து எடுத்திருப்பாங்க. கிளியர்? ஸோ நான் ஸோ திஸ் இஸ் த லிங்க். ஸோ இந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னா, லெட் மீ டேக் திஸ் லிங்க். யாருக்காவது இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. எனக்கு கம்பல்சரி எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் டு கம்ப்ளீட் திஸ். ஓகேங்களா? நல்ல டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் இருக்குமா, பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில். ஓகேங்களா? அந்த ரேஞ்சஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் 4 lakhs ஆர் தி அதர் பர்சன் வில் பி கெட்டிங் 7 lakhs. ஸோ லைக் தட் த ரேஞ்சஸ் வில் கெட் வேரி. ஸோ ப்ளீஸ் அப்ஸ்கில் யுவர் திங்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்குங்க இல்லையா, இங்கே வந்து ஐ எம் ஹியர் டு டெக் டேலண்ட். I'm here to practice and prepare. So just I'm clicking on this, create an account. So features are unavailable. Okay, let me. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? 2024 ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ டார்க் மோட் கொடுத்தீங்கன்னா டார்க் மோடில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு திஸ், you can see the profiles. ஓகேங்களா? ப்ரொஃபைலோட இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ now you just click on this preparations. Before preparation you can see all the topics: algorithms, artificial intelligence, Java, SQL, functional programming, data structure, C, Python, databases. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குமா. பட் what we request is that I will show you. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணணும், செகண்ட் வீக் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா bronze badge 1 star. ஸோ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, accumulate the initial points to earn a bronze badge 1 star and the challenges are Python and Java வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So if you are interested with the other things like database or algorithm, you can also do that. But the main mandatory thing is you have to complete Python and Java, because there are a lot of openings are in this Python and Java. So mainly focus on this. So main and in the idhula vandu in the core part la vandu they are expecting you to score more. Okay, and complete easy challenges with low scores. So easy challenges in neenga eduthukkalam. But if you want to take you think that you are good in both Python and Java, you can take challenges more than that. ஸோ நான் சில ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு தே ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தி காட் கோல்டு அண்ட் ஆல். ஸோ ஜாவா பைத்தானுக்கு ஈவன் கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க, கோல்டு ஸ்டார்ஸை. ஸோ நீங்கள் அதையும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஜாவா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் டு ஜாவா அப்படின்னு இருக்குங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி யூ வில் பி ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, பட் வீக் பை வீக் சில ப்ரான்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். Let's take for an example. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, system.out.println hello comma world ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவுட்புட் இன்புட் ஃபார்மேட் there is no input for this challenge. ஓகே, ஸோ இதில் எதுவும் இன்புட் நம்ம கொடுக்கல, வேல்யூஸ்லாம் எதுவும் யூசர் கிட்ட இருந்து வர மாதிரி கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அவுட்புட் ஃபார்மேட் மட்டும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, யூ guys have to get the output of hello comma world அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணணும். அண்ட் செகண்ட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா hello comma java. ஸோ இது எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜாவா தெரியும் இல்லையா. கேன் யூ டெல் மீ ஸோ ஹவு வி கேன் பிரிண்ட் திஸ்? ஸோ ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ.
எனக்கு என்னென்னா இந்த அவுட்புட் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஜஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் தான், வேறு எதுவும் கன்ஃபியூஷனே இல்லை. ஸோ இது கிளாஸு, இது வந்து மெயின் மெத்தடு. அண்ட் தென் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் அண்ட் ஹலோ ஜாவா அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும். ஹவ் வி கேன் டூ தட்? எனி ஐடியா? உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நோ ஐடியா மேம்னு சொல்லிடுங்க, ஓகேங்களா? பட் வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஜாவா. வெரி சிம்பிள் திங். எனக்கு ஹலோ வேர்ல்டுன்னா ஒரு பிரிண்ட் ஆகணும் ஜாவாவில். ஸோ ஹவு டு பிரிண்ட் இட்? That's a very, very, very basic question. How to print hello world? Students, come on, students. Good. Good, Abhi. What about the other students? One second. Ma, if you are not able to open the assessment means you didn't fill your details. Okay, you need to update your profile and upload your resume. Once it is done, you can see the assessment. Okay. Here you need to select your profile. Okay, profile option, and then go to the dashboard. Okay, I got a lot of answers. Great. So now what we can do is printf, print, and then inside this I can give value called hello world. Okay, and if you want you can also add the other details. Sorry ma, I'm so sorry students. System dot out dot println. Okay, suddenly was typing print, I don't know why. Okay, so again I can give a println of the, what is the other one? The other one is hello Java. Here also you can whatever the content is over there, just type the same thing. Okay, hello world. That's all. So now you can run the code, submit the code. So fetched the Java, and here it is. You are done with the one. So congratulations, you solved this challenge. So how many points you got? You have earned 3 points. Okay, so the points you can earn is around 3 to 10 points is enough for these easy challenges. Okay, so totally how many scores you have to get for the first week? At least 35 in Python, and for Java at least you have to get 25. So while coming tomorrow you have to show me how many have the things you have completed. So if you click on the next challenge will get opened. Clear students? So this is the basic idea of this hacker rank. And let me also share you the details in the chat, and as well as in the WhatsApp group. And now we can go back again to this one, the hacker rank. If you don't know the steps or something like that, please make sure. 1 second. Okay, so click on I'm here to prepare, and the steps, whatever the steps we have followed, everything just we have copy pasted here for your reference. Clear students? So let me also share it in the group. 1 minute.
So while coming tomorrow, please complete this task. Okay, this is for everyone. I can also share you the link and the notes. This I can share it later. This is a hacker rank link. Okay, I hope till this everyone is clear. So now the next part is we need to start with the a discussion of this capstone project. Okay, so let me create a Google Sheet. I think this is our name list. Let me check. So totally 84 students. Yeah, this is our name list. Okay, so here students, you guys have to fill the group name. Example, let's say Devi is here. Okay, let's consider. Okay, Devi is here and Anusha is here. So both are going to do some that is project. So they can give some project name. Let's say group A is going to be the project name. For her also the same thing, group A. Next is, if the example, we can say the project name, they plan to work with some CRUD project, or we can say a student management project. Same thing she is also going to do, means copy and paste it here. And what is the problem statement? So what is the problem statement, we can say? 1 minute. Let me try to show you. Okay, later I can share you one thing, that is a problem statement. Let me try to find it here. Okay, ma. So this is the templates and everything. I will explain you one by one. Please, from today onwards, decide what you guys are going to do, and please tell me the group name, that is batch name. So this is the PPT template which you have to follow. Here you can see the logo of Tech-Saksham and SAP, Edinet Foundation, and one more is Microsoft. So everything should be present inside your PPT template. Okay, this is the original format. You should not change the color and the font and the other things. Don't change anything. So you can see the font size is Arial and 28. You have to use the same thing. Clear? And team members name. Example, let me type Anusha is the team member name, and guide is so my name. Okay, you can give my name. So like this you have to do it. And what is the project name? Whatever you have decided, you can just give the project name. And outline is this is compulsory, students. Why? Because the PPT and the project is not only for this program. You guys may get an opportunity, if your project is well and good, you will be showcasing your project in a different place through Edinet Foundation. Okay, and for that you get a different certification and recognition for that. Okay, so please make sure that you can complete this perfectly. Okay, so the abstract and problem statement, aims, objective, and proposed system. So abstract is nothing but, what is a project abstract? Once again,
if I find the, I can show you that. Yeah. So this is the one of the students, they have done the project regarding this. I hope everyone is listening. Once again. And I forgot to mention about the timing. Lunch break will be around 1 to 2 p.m. Okay. So like this, you need to maintain what is the team number and batch code. So batch code I can fill it. So the main important part is, let me talk about this project online. That is, project title is online feedback system. Okay. So online feedback system. So this paper, so like this you have to create an abstract. So this paper introduces an innovative online feedback system designed specially for engineering college, like this. Okay. And a problem statement is very important for this one. So what is that PPT? So problem statement is why. அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மெயினாக எதுக்குன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க, ஸோ அது எதனால, அது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான். ஒரு சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இப்போ வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கலாம், எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் if there is something is happened, ஓகேங்களா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, தட் இஸ் லைக் ப்ரைவசி வச்சுக்கலாம். இல்லை சம் ரீசன்ட் டைம்ஸில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த ப்ரைவசிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் சம்மன் இஸ் ஹேக்கிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அவங்க தட் இஸ் ரெக்டிஃபைங் அப்டேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அது சேம் லைக். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்குது, ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க, ஓகே, என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்றது கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்ன, ஒரு பேசிக் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் எய்ம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ப்ரொபோஸ்டு சிஸ்டம். ஸோ என்ன எய்ம் அந்த ப்ராஜெக்டோடது, என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் கிடைக்கும் அதுலேருந்து, அண்ட் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா, வாட்ஸ்அப்போட தட் இஸ் ப்ரைவசி ப்ராப்ளம், ரைட்டா? ஸோ அதை வந்து நான் என்னோடய ப்ரொபோஸ்டு சொல்யூஷனில் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இந்த சொல்யூஷன்ஸில் நான் ஐ எம் கோயிங் டு ரெக்டிஃபை தி ப்ராப்ளம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிஸ்டம் டிசைன் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் அ ஸ்ட்ரக்சர் லைக், எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரெக்வஸ்ட் எப்படி பாஸ் ஆகுது, ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி ஆகுது, ஸோ ஒரு என்டையர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் அப்ரோச், எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், பேசிக் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட், வாட் எவர். So student management, library management, we can do in whatever the technologies we want. Example, HTML and CSS and JS use பண்ணி பண்ணலாம், ஓகேங்களா? or else you can entirely depend upon Java, that is JDBC கான்செப்ட் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணலாம், ரைட்டா? or else you can go with the advanced one, Spring Boot concepts வச்சும் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? that's totally depend upon you. Once I complete the Spring Boot concept, ஓகேங்களா, you will get some knowledge, right? So you can also create a project using React, JS and Spring Boot. And algorithm and deployments, அதுக்கு என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஓகே. அண்ட் கன்க்ளூஷன், ஃப்யூச்சர் ஸ்கோப்பில் எப்படி இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நான் இந்த ப்ரைவசி இதாக இருக்குது, பட் அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, ஒரு டிமெரிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிமெரிட்ஸ்லேருந்து என்ன ஃப்யூச்சர் ஸ்கோப்பில் என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் கொடுக்கலாம். அண்ட் வாட் ஆர் த ரெஃபரன்ஸ் லிங்க், நீங்கள் என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் ஜேர்னல் ரெஃபரன்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதை மென்ஷன் பண்ணணும். வீடியோ ஆஃப் த ப்ராஜெக்டோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும்.
ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ ரெக்கார்ட் த ப்ராஜெக்ட் வீடியோ. பட் உங்களோட எண்டில் இருந்து நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ணுறப்போ யூ ஹாவ் டு டேக் அ வீடியோ. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ, டோன்ட் வரி. ஸோ இதுதான் அதோட டெம்ப்ளேட்ஸ்மா. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் மோர் டெம்ப்ளேட்ஸ் தட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட். இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ ப்ராஜெக்ட் நேம் எப்படி வைக்கணும், அண்ட் தென் அப்ட்ராக்ட்னா என்ன, அண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன, அண்ட் தென் ஸோ பிபிடிஸில் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். டிட் யூ கெட் எனி ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எனி கொஷின்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நோ? ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோஸ் எப்படி இருக்கும், அதை வந்து நம்ம எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட். ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் பிபிடி ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அவுட்லைன். ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அவுட்லைன் மீன்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ ஒரு டைட்டில் பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் how it is going to be, like bold இருக்கணும், large font and size. If you have any doubts you can just refer this. ஓகேங்களா? நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போயிட்டீங்கன்னாவே no one is going to guide, that is help you with entire thing. They will show you. ஸோ இங்கே தான் இருக்க உங்களுக்கு அது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ they will not say each and everything. clear? ஸோ இந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. தட் இஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள். பிபிடி கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னா ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட் வந்துடுங்க. ப்ராஜெக்ட் நேம் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டைட்டிலோட நேமு, ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள்மா. டோன்ட் கெட் காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகேங்களா? ஒரு பேட்ச்சில் ஒரு 4 இல்லை ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பிபிடி எடுத்துக்கோ, இல்லை நான் ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கிறேன், நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஜெக்ட் வரன்றப்போ யூ கேன் ஸ்ப்ளிட் இட் ஆஃப். எக்ஸாம்பிள், ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து நீ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்ட்டு நீ பண்ணிட்டு, நான் பேக் எண்டோட கோ த்ரூ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரெடி ஆகணும்னா பேக் எண்டோட கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. தட்ஸ் இட், வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிக்கோங்க பேட்சஸோட. ஒரே ஆளாக வந்து கண்டினியூ பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் while presenting also I'll ask all the students to explain the things. Clear? So this is a project title name and project reporter of track name, certificates and name of the student. ஸோ எல்லாமே வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும். டேபிளில் லிஸ்ட் ஆஃப் டேபிள்ஸில் என்னென்ன தட் இஸ் இல்லை ரெக்வயர்டு இருக்கோ, ஸோ எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட். அண்ட் தென் வீடியோ ஃபார்மேட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ப்ராஜெக்டோட ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, ஐ திங்க் நான் இது உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? வாய்ஸ் தெரியுமா, கேட்குமான்னு தெரியல. ஒன் செகண்ட், ஐ வில் ட்ரை டு ரீஷேர் இட் அகேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. Welcome to one and all. I'm Jueria and I graduate this year with a major in computer science and engineering from Shadan Women's College in Hyderabad, Telangana. I am also a cinephile. This is the flow of contents we will be seeing today. We all love settling into the couch with warm, buttery popcorn straight out of the microwave, or caramel if you prefer it so, with a chilled can of our favorite bubbly soda. But what we love even more is having heated arguments after watching the movie. This must be the best movie I have ever watched. Are you kidding? I fell asleep as soon as the intro ended. Phew. We have all different and often confusing opinions on certain movies, but we may not always be able to express it in the form of a single number, which is what every review site asks you to provide. We may wish to review a Hollywood movie, but not feel confident enough in our grasp of the English language. I believe that everyone must have the option of expressing themselves. This is why my team and I developed Unrate, a movie review and ratings website where, you guessed it, you don't have to designate a number to your opinions. Unrate intelligently allocates ratings according to the sentiments expressed by you, the user, in your review. If you want to post a review in your mother tongue, then great, go ahead. Unrate is automatically going to translate your opinion and display it with those of others all around the globe. We have developed this web app with
making use of Microsoft Azure Cognitive Services such as the language and sentiment analysis services. Let me show you a quick demo of how our web app interacts with the users. So this is the landing page of our web application. Here you can search for any movie or you can choose any movie from the popular movies, which is what our web app is rendering right now. I'll choose to review this movie. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சிச்சாமா அந்த கான்செப்ட்? ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் திஸ் வீடியோ டெமோ. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் வீடியோ டெமோடது, ஓகே? அந்த லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு இந்த chat பாக்ஸில் I'm sharing you, ஓகேங்களா? later you can watch. So any questions or any doubts, you can contact me. clear-ஆமா? ஸோ என்ன டேட் அப்படின்னா இன்னைக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க ஆஃப்டர் 4 to 6, அண்ட் எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் பை டுமாரோ மார்னிங், ஓகேங்களா? I will ask each and everyone regarding this hacker rank as well as the project details, ஓகேங்களா? project details பற்றி நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு டெல் மீ. ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்க, என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும், ஓகேங்களா? உங்களுக்குள்ள ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டீம் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் யூ கேன் டிசைட் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கேன் ஐ கெட் சம் தம்ஸ் அப்? ஸோ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட், ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேம்மா. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம், ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் அ டிஎஸ்பி ப்ரோக்ராம். This is entirely for your career based, okay? One is project and the another one is for your career, that is hacker rank. Placements team lende instruct pannirukanga, you guys have to complete this hacker rank, otherwise it will be a very big problem. Clear? Okay then. So I hope everyone is clear, so we can start with our daily basis system. And before starting, can I know, is anyone facing any LMS issue or anything? Give me a minute. Okay. And ஃபைனலாக நான் சொல்லணும். ஸோ என்னென்ன பிபிடிஓ ரிப்போர்ட், அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டு அண்ட் திஸ் ஒன் வீடியோ ஃபார்மேட்டு, அப்புறம் ப்ராஜெக்டோட சோர்ஸ் கோட்ஸ், இது எல்லாமே எனக்கு வந்து நீங்கள் கிட்டப் லிங்க்கில் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிட்டப் லிங்க்கு மட்டும் எனக்கு ஷேர் பண்ணால் போதும், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்போ இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வந்து என்னைக்கு அப்படின்னா, கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்டோட ரிவ்யூஸ் என்னிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா ஆன் 9th onwards, ஓகேங்களா?
So on the next Tuesday we can start with our project works. Clear everyone? So நான் அன்னிலேருந்து உங்ககிட்ட ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஸோ யூ ஹாவ் 1 week of time. Okay, so within this 1 week of time just ready with your projects. Ready na first PPT ready பண்ணுங்க, ப்ராஜெக்ட் குரூப் மெம்பர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க, ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, சொல்யூஷன் என்ன, இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேங்களா, யாருக்கு வந்து இம்பேக்ட் பண்ண போகுது, எந்த யூசருக்கு இம்பேக்ட் ஆக போகுது, அண்ட் தென் அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் தான் வெரி வெரி வேலிட் பாயிண்ட் ஃபார் யோர் ப்ராஜெக்ட். இஃப் தட் இஸ் நாட் குட் தென் த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் gone for the toss. Clear? So the next is we can move on to the roadmap to develop a dynamic and responsive pages. So now we are in the chapter 5, mastering the API using a Spring Boot. RESTFUL API, mastering the RESTFUL API using a Spring Boot. So what is this, a Spring Boot and MVC? First of all, so the one by one number we can complete this part. Okay, 1 minute. And okay ma, so Spring Boot and Spring MVC are the most dominant framework for a JVM. So Java world is still a Spring dominated world, with over half of the market using a Spring Boot and almost third using a MVC. Okay, so Spring Boot and Spring MVC. So you can see, look at this chart, the application frameworks. So first 58% application frameworks is running in Spring Boot and 29 on the Spring MVC, and Java EE is 24%. Jakarta EE is for 13%. Okay, like different terms are going, but we already know what is EE, Enterprises Edition, right? So Java EE is Enterprises, that is the Enterprises application. Am I right? That is Enterprises Edition. ஜக்கார்ட்டான்றது வந்து லைக் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக இது பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியது, அண்ட் மைக்ரோ ப்ரொஃபைல், there are lot of things are there. So what are the learning objective? First we should know what is REST principles, Spring Boot basis, Maven build tool, creating a Spring Boot project, and REST controllers, request and response handling, data persistence with database, testing the RESTful APIs. ஓகேங்களா? Introduction. Welcome to the introductions of building the REST API with Spring Boot presentation. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ Spring Boot Java and the Spring Data JPA, that is CRUD operation. In this section, we will explore the fundamentals of building a REST APIs using a powerful Spring Boot framework. We will cover the basics of REST, the benefits of using a Spring Boot of API development. So these are not theory. Getting familiar with topics for the RESTful API and moving ahead with Spring Boot, and what is Maven, and building the REST API with a Spring Boot hands-on. So what is this API? First question. So what is this API? API means application programming interfaces. In layman terms, API is a messenger. Okay, another various famous example is a weather app. Weather app is another example we can see.
ஸோ இந்த நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வெதரை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா எங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில். எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்ச் சம் climate கண்டிஷன், ஒரு climate கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. we cannot directly get the details, right? So எங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணணும்? So you need to get the link of this weather from the API. weather API கிட்ட இருந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணாத you can see the climate condition for whatever the location you are just looking for. And if you want to build one and you cannot physically go and capture the readings from all over the world, instead you can use a third party app. So இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா third party. So original informations எதில் இருக்கும்? Satellite, right? That we cannot fetch. We can only get it from the API, third party API லேருந்து நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ அதை இந்த ஆர்கிடெக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. வெப் ஆப் இன் ப்ரௌசர், ஓகே, அண்ட் தென் ரெக்வஸ்ட் போகுது இன்டர்நெட்க்கு, அண்ட் ஏபிஐ இன் பிட்வீனில் ஒர்க் பண்ணுது, ஓகேங்களா. அண்ட் தென் இட் மூவ் ஆன்ஸ் டு தி server and gets the data responses and it's showing as an output. Let's understand this with a very famous non-programming example. So that is API. You visit a restaurant. The waiter presents you with a menu card. Okay, he presents you with your menu card and you decide what you want to eat. So நீங்க என்ன சாப்பிட போறீங்கன்னு decide பண்றீங்க. And it could be a pizza or pasta or fries. And the waiter takes down your order and then share it with the chef. So chef கிட்ட inform பண்றாங்க, ரைட்டா? So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so you and this is going to be the waiter and இது வந்து kitchen. So waiter, so நீங்கள் உங்கள் ஃபுட் என்ன அப்படின்ட்டு வெயிட்டர்கிட்ட நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் ப்ராசஸ்ஸு? தென் once your food is ready, he delivers a meal right to you. This is a simple process. So again என்ன ஆகும், நீங்கள் அவர்கிட்ட சொன்னோடனே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபுட்டு வந்துடும். But you don't have to worry about how the food will be prepared. So இந்த பார்ட்டில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது you don't want to worry, right? And any other thing that takes place inside the kitchen of for that matter. Here the waiter acts as an API. He is a link, establishes the connectivity between you and kitchen. So your kitchenuக்கும் உங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா interaction கொடுக்கக்கூடியது waiter. So waiter acts as an API. So he is a API. இப்போ clear-ஆ புரியுதா? So API அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ இன் பிட்வீனில் எதனா டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது ப்ராப்ளம்னா ப்ளீஸ் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கம்மா, ஓகேங்களா. ஐ எம் ஜஸ்ட் வியூவிங் த ஸ்க்ரீன். ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன் டு ரெஸ்ட்ஃபுல் ஏபிஐ. இது கொஞ்சம் தியரி பேஸ்டாக இருக்கும். அதை லிசன் பண்ணதுக்கப்புறமா வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு வி கேன் ரன் த கோட், ஓகே. The REST API is a most common standard used between the clients who wants to access the information from the web from the server. Okay, so and who have access to it. So server வந்து he has access and is just trying to, that is wanted to access the information. That is a relation between this this client and the server. So an application programming interface is a way for two computers to talk to each other over a web. That's it. For example, a delivery app can use a Google Map API. Am I right? Exactly. You can take any Swiggy. So Swiggy la enna agum? So Swiggy la நம்ம வந்து ஒரு person வந்து ஆர்டர் பண்றாங்க. So he is a user we can take. Okay. So he is ordering a food to a Swiggy. So இங்க இருக்கக்கூடிய concerned person who is working in the Swiggy, ஸோ அவங்க எப்படி நம்ம கூட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க? ஸோ நம்மளோட லொக்கேஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ ஹீ வில் யூஸ் தி ஆப், ஸ்விக்கி ஆப் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் அந்த மேப் ரூட்டுக்கு, ஸோ தட் இஸ் இந்த ஸ்விக்கி ஆப்லேயே இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேப் உங்களுக்கு காட்டும், ரைட்டா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ட்ராக் பண்ணி வராங்க. ஸோ டெலிவரி ஆப் கேன் யூஸ் அ கூகுள் மேப்ஸ் ஏபிஐ டு சப்போர்ட் த லொக்கேஷன் tracking instead of building one from scratch.
Or a recipe website can use an AI model to suggest the alternative recipe based on the same ingredients using a chat GPT REST API. So we already familiar about what is chat GPT, REST APIs. Okay, so chat GPT தெரியும் AI based தான் chat GPT. Am I right? ஸோ அந்த மாடல் வச்சு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் எதுனா நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெசிபீஸ் எல்லாமே தட் இஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும். யூடியூப்ஸ்லுமே அப்படி தானே, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ரெஸ்ட் ஏபிஐ? So here you can see the real picture, client and server. So here you are giving the request that is get, post, delete and put, and the URLs will be shared. ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் URL இருக்கும் that is shared to the server, and then the information will be shared in a JSON format. Clear? So why do need a REST API? So நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணோம்னா communication integration, platform independence. Platform independence we already know, right? Communication and integration, no? Combining or to interact with each other. So we are going with this REST API, and then a platform independent. So platform independence means it is not dependent upon the other technologies and the other things. Scalability and flexibility, okay, and client server separation, resourceful interaction. So na in between la or chinna task kudukuren, because if you are continuously taking the session you feel little hard, right? So in between la numbers, that is self exercise notes irukum illaya, so adu in between la kudupen, you can do it. I'll give you some 5 to 10 minutes of time, so you have to complete and share me the screenshot. Clear? And resourceful interaction. And characteristics of RESTful API. So what are the characteristics we have? So let's see in the PPT. So first is client server architecture. That means RESTful API are built with the client-side architecture, server architecture, meaning that client sends a request to the server and the server sends back a response. The client can be any device or application that can make a HTTP request, while the server is an application, okay, that provides an API and responds a client to the request. So this is a simple one. From the name we can just identify so how it is processing. Next is statelessness. What is statelessness? The RESTful API or statelessness meaning that each request made by the client to the server contains all the information necessary for the server to fulfill the request without relying on a previous request or the server side storage. Okay, so it will not rely on the previous request. So whenever the request is sent from the client to the server, so என்னென்ன necessary informations இருக்கோ, so அது எல்லாமே it will be shared from the client to the server. So this is the process, okay, and this is why every authenticated REST request has to carry an authentication token in a request header. This does increases the request size, but it lets a server scale without worrying about the storing data information across a separate request. ஸோ ஒவ்வொரு இந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே போகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அத்தன்டிகேஷன் டோக்கன் வந்து ஷேர் ஆகும், ஓகேவா? அண்ட் catchability. It is important to utilize the method to reduce the load on the server. ஓகேங்களா? To reduce the load on the server, implements the same sort of catching. This means that API response can be catched by the client, allowing for the faster response time in a sequent request for the same resource. Okay, so this reduces the load on the server and improves the performance, as the server does not need to generate the same response of each request. ஓகேங்களா?
ஸோ இது மெயினாக என்னன்னா ஜஸ்ட் டு ரெடியூஸ் த லோட் ஆன் த சர்வர். ஸோ சர்வரில் லோட் நம்மளுக்கு கம்மியாச்சுன்னா அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களோட தட் இஸ் வாட் எவர் த டாஸ்க் யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன், இட் வில் யூ கேன் able to achieve it easily. And layered system, a future proof API should be a modular, and each modular should be updatable and swappable transparently. Hence the REST requires the API to be designed as a layered system where the client interacts with the server. Okay, so there is something called as a client. They interact with the server through a single endpoint, while the server can interact with a multiple backend system. ஓகேங்களா, மல்டிபிள் பேக்கெண்ட் சிஸ்டமில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். அண்ட் திஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அ செப்பரேஷன் கன்சர்ன் அண்ட் மேக் இட் ஈஸியர் டு add a new backend system, change existing ones, and performance maintenance without affecting the client. ஸோ வெரி சிம்பிள். என்னென்னா லேயர் சிஸ்டமில் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு சர்வர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா தட் வில் பி ஒன் சிங்கிள் பாயிண்டாக தான் இருக்கும். பட் சர்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் பேக்கெண்டோட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் எனி திங் தென் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஆஃப் ஈஸிலி. ஓகேங்களா, அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸர் using this RESTful API. Example, how a server can update the mechanism for the load balancing, but the client does not need to be made aware of that. The client can continue the communication the same as before. And code on demand. This is a optional characteristics and it can lead to the intense side effects and exploits. This characteristics means that the server can send back a code to execute by the client inside instead of a data. This can help the extend the functionality of the client and lead to more dynamic and customizable interaction. And then uniform interface. Uniform interface, this is very very important in this Spring Boot concept. Get, post, put and delete to access resources. Okay, so as of now we just know, so நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம். As of now we understood what is API and non-programming examples எப்படி நம்ம API relate பண்ணியிருக்கோம், and introduction to RESTful API, so how it will be communicated, and what is called as the examples of RESTful APIs, and then why you need a REST API and characteristics of RESTful API. Okay, so now I can give you a simple task. Okay, 1 minute. ஓகேவா, நான் ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்குறேன் இன் பிட்வீனில். ஓகேங்களா, ஒரு 10 minutes எடுத்துக்கோங்க. 10-20 இந்த டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் கோ வித் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஒன். So it is a very simple task I'm just sharing with you. Okay, so let me put it in the chat box as well as here in the notepad. So using JavaScript, so box should be vanish when the mouse will be hovered on it. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு மவுஸ், அதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த எலமெண்ட்டை வந்து
பாக்ஸு ஒரு பாக்ஸ்னே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா பாக்ஸ் இருக்குன்னா அது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓவர் பண்ணுறப்ப மட்டும் எனக்கு அது வேனிஷ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் a very very simple task once you complete please share me the code in the chat box in the Google Meet chat box clear so I want to know how many students are having a good knowledge in this please share me this will be helpful for your placements as well clear so do it come on any doubts you can also ask me so everyone is there right can I get some response students yes or no or thumbs up okay fine thank you Mridula